Come back friends, tunaendelea na topic yetu ya light na leo tunaenda kudiscuss kuhusu lenses. Kwa tunaanza discussion yetu rasmi kuhusu lenses, tunaangalia refraction of light by lenses. Now without losing time, a lens is the transparent or translucent medium that alters the direction of light passing through it. Always it is transparent, manake na allow all light rays which are streaking through it to pass. Kwa hiyo light rays zote ambazo zinagusa lens inaruhusu zote zipite. That's what we are defining the transparent material. It can be either transparent or translucent, but normally lens ni transparent material. Though most lenses are made of glass, there are now an increasing use of plastic lenses. Why? Kwa sababu for example in the laboratory ukiwa una plastic lens hata ikianguka chini haipasuki. Lakini ukiwa na glass lens ikianguka chini inapasuka. So plastic lens ni nzuri kwa sababu ina conserve mambo, inafanya mambo yaende kwa urahisi. So we are saying, however, any transparent material, for example, water can be used to make a lens so as long as has a curved surface. Lakini water kuweka kwenye curved surface itakuwa vigumu, labda mpaka iweke within the plastic or within the glass which have the curved surface. So that's why we don't have lenses of water, but you have the lenses of glasses and the mirrors. In the types of lenses, we have two types. We have two basic types of lenses. We have the concave lens and the convex lens. Now, if you remember, we discussed about the concave and the convex mirrors. In the lenses, the concave and the convex lenses, it is because they have one of the surface which has such kind of shape. Now let's say we are discussing about the concave lens. To find to discuss concave lens. Concave lens yenyewe inakuwa iko hivi, halafu inakuwa iko hivi, unaona? So on the edges kunakuwa ni kuko wide kuliko at the center hapa. On the edges huku pembeni kunakuwa kuko wide kuliko hapa katikati. Hii inaitwa concave lens, manake huku ina concave surface iliyobonyea ndani na huku ina concave surface iliyobonyea ndani. You can consider or you can memorize the concave mirror ambayo ilikuwa kama hivi ndio imebonyea ndani, huku nje ndio tunakuwa tumepaka silver. Huku kubonyea ndio tunaita kama concave. So we have the concave surface this side and concave surface this side. This is known as the concave lens. Na concave lens zina categories. It can be biconcave, it can be a plano concave. Plano concave manake hapa katikati panakuwa pana plane ambayo yani inakuwa ni hivi, inakuwa straight up, baada ya hapo huku kuna surface kama ile pale. This is known as the plano concave lens. Plano concave. Lakini pia kuna nyingine ambayo inakuwa ni kuna biconcave, kuna plano concave pamoja na divergent meniscus lenses. Divergent meniscus lenses yenyewe inakuwa iko namna hii hapa, alafu namna ile pale, then namna ile pale tena. Unaona? Divergent meniscus lens, unaona? Lakini nayo ni moja kati ya kategoria ya concave lens. Lakini upande wa pili tunakuwa tuna convex lens ambayo inakuwa na convex surface upande huu, na upande huu tena inakuwa na convex surface kama hivi. So tunakuwa tuna two convex surface. Hapa ndo panakuwa center, panakuwa pako wide as compared to the sides of the lens. Hapa katikati pako wide, huku pembeni kuko kupana, unaona? This is the biconvex lens. Biconvex. Then plano convex lens inakuwa kama hivi, plano convex lens, unaona? Plano convex lens. Na nyingine ni convergent surface convex lens ambayo inakuwa ni hivi. Convergent surface convex lens. Kama ambavyo tulisoma katika mirrors na tukasema kwenye mirror tulikuwa tunasema hii hapa ni convex lens. Katika mirrors tulikuwa tunasema a convex mirror is divergent mirror. Katika lenses things zinabadilika. A convex lens is the convergent lens. Convergent lens. Why? Ni kwa sababu light rays ikipita katika a convex lens
kama zimetoka huku light rays zina converge kwenda kwenye point fulani. Kwa convex lens yenyewe inakuwa ndio convergent, convex convergent, concave divergent. Concave lens, a concave lens is divergent lens. Kwa hiyo concave lens inakuwa divergent, au convex lens ndio inakuwa convergent lens. Kwa hiyo hapa ninachokisema ni kwamba there are two types of lenses ambayo inakuwa ni convex pamoja na concave lenses. A convex lens is thicker at its center. A convex lens is thicker at its center than at its edges. So convex lenses converge light and are called converging lenses. Convex lens inaitwa converging lenses. Inakuwa kama hivi. Hii kwa Kiswahili wanaita lensi mbinuko. Unaona kwa Kiswahili hiyo. Kiswahili mimi nishakisahau muda mrefu, kwa hiyo wewe utaelewa hapo convex lens. Hiyo lensi mbinuko na lensi mbonyeo mimi shasahau sasa hivi. We are moving to convex lens. We are moving to the convex lens ambayo concave lens, ambayo concave lens yenyewe ni thicker at its edges than at its center. So concave lens are included by concave, plano concave pamoja na divergent meniscus lenses. Katika hizi convex pia ziko tatu. Kuna biconvex, plano convex and converging meniscus lens. Hapa convergent meniscus lens. Wakati kwenye convex pia kuna biconcave. Kwenye concave pia kuna biconcave, plano concave pamoja na diverging meniscus lenses. Unaweza kuona diagram hii hapa juu. Diagram hii hapa ina represent hizo three types of lenses: the biconcave, the plano concave and the divergent surface. Toka hapo we have some few terminologies which are normally used in lenses. Tunapokuwa tuna explain different concept in lenses, tunakuwa tunatumia hizi different terminologies. Terminology ya kwanza ni optical center. Optical center of the lens. Optical center ni katikati ya lens, yani katikati kabisa hii lens ni optical center. Kama hapa ambapo tukichora hivi optical center na kuweka pale, au kama hapa panaitwa optical center. Optical center. So optical center, this is the geometrical center of the lens. It is usually shown using a black dot in ray diagram. Tunaweka black dot, unaona? Lakini kuna center of curvature. Center of curvature is the geometric center of the sphere of which the lens surface is the part of. So since a lens has two surfaces, it also has two centers of curvature. The notation C used to represent the center of curvature on the side of the incident light ray. The other given the notation C dash. That means if we have a lens, let's say I use the convex lens. Kama tukiwa tuna convex lens kama huyu hapa, huyu ni lens wetu. Alafu toka hapo tuna optical center pale katikati. Baada ya kuwa na optical center, that means kama hii surface tungeendeleza huku ingekuwa sphere, and if we could continue this ingekuwa ni sphere vile vile. Kwa hiyo finally tutakachokiona ni kwamba tukichora line, a horizontal line pale in the center, we will have the center of curvature in this side, and then we will have another center of curvature this side. Kwa hiyo kulingana na object tumemweka wapi. Kama object tumemweka huku, this center of curvature will be known as C. Another center of curvature will be noted as C dash. Kwa hiyo C ni center of curvature, is the center of a sphere in which the lens is the part of. Pia hata katika zile convex lens nazo zinakuwa zina sphere zake. Kwa sababu convex lens inakuwa iko hivi. Convex lens, concave lens inakuwa iko hivi. Lakini hapa manake hii tungeweza kuendeleza ikawa sphere, and this one could be sphere. So we could have the center of curvature this side and the center of curvature on this side. Kwa nacho kusema ni kwamba this is the geometrical center of which the lens is the part of. Lakini namba 3 ni principal axis. Kama ilivyo kawaida, principal axis is an imaginary line which passes through the optical center of the lens. Ule mstari ambao unakuwa unapita
pale kwenye optical center. Ni mstari muhimu sana katika ray diagram kama tulivyosoma kwenye mirror. Huku kwenye lens pia huwa kuna ray diagram. Mstari huu wa principal axis unakuwa ni mstari muhimu sana katika ray diagram. Tunauchora unapita pale katika optical center, the principal axis. Lakini kuna principal focus. This is the point through which all rays traveling close and parallel to the principal axis pass through for a converging lens, or seem to diverge from for divergent lens after reflection through the lens. Kwa baada ya light ray kureflect, huwa zinaonekana zinapita kwenye hii F, unaona, ambayo pia hii F kwa convergent lens F is real, while kwenye divergent lens F is visual. Why tutaenda kuona mbele, lakini ni kama ambavyo tulielezea katika mirrors, pia reasoning ya huku inafanana na kwenye mirrors. Point number 5 or definition number 5 we need to note is the focal length. Focal length is the distance between the optical center and the principal focus, and it is represented by letter F. But remember, in the lenses, focal length sio nusu ya radius of curvature. Katika lenses we don't consider radius of curvature at all, and we don't conclude that F is half of R. In lenses we don't have such kind of things. So don't use the theories of concave and convex mirror na ukazichanganya na za lenses. Actually you will fail your exam because of the less seriousness in your studying. Kwa hiyo you need to be very serious considering different explanation which I gave you during the time of studying, different explanation ambazo tunakuwa tunazitoa kama hapa. So tuangalie principal focus of a thin lens. Principal focus of a thin lens. When rays of light, they are close and parallel to the principal axis, pass through a converging lens. Principal focus of a thin lens. Lens za kawaida unazotumia ni thin. They are converging at the point of the principal focus. Kwa huyu atabend atapita kwenye principal focus, huyu atabend atapita kwenye principal focus pale. Unaona? Finally huyu ndio lens wetu. Rays hizi hapa zilizokuwa parallel zimebend zimpita pale kwenye principal focus. Remember tulisema lens inakuwa na principal focus mbili huku na huku. Even radius of curvature inakuwa huku na huku. Lakini tunachokizungumza hapa ni kwamba hizi light rays kisha bend zitakuja upande wa pili zitapita pale. This is for converging lens. So the principal focus of the converging lens is real kwa sababu there is actual intersection of the light rays. In the divergent lens we don't have the real principal axis. Kwa nini? Kwa sababu hizi lens zenyewe huwa zina cause a diverging of light ray. So in case of diverging lens, the rays spread out after passing through the lens. They spread out after passing through the lens, such that the principal focus, such that as if they come from a point in front of the lens. Yani zinaonekana kama vile zinatokea hapa, lakini zinakuwa zina diverge. So zina diverge kwenda hivi na ina diverge kwenda hivi, ila tukichola line inaonekana inatokea pale. So the principal focus of a divergent lens is visual. It is visual. Unaona? If the parallel is close to the principal axis were to be reversed, manake kama tunko tuna rays zilizotoka huku zimekuwa incident pale. Kama rays zilizotoka huku zingekuwa incident pale, manake zingeenda kuconverge pale. If the parallel is close to the principal axis were to be reversed, that is come from the right hand side, they would be focused on a point on the left side of the converging lens. This shows that a lens has two principal foci. The lens has two principal foci. So the two are equidistant from the optical center. But important thing to note that the principal focus is not half between the optical center and the center of curvature in lenses as in mirrors, kama tulivyosema kwenye mirror. So also for these lenses, for thin lenses, the pole and the optical center are almost coincident.
coincident manake ni karibia zinafanana, zinaendana, ni karibia kama ziko sehemu moja. So the plane through the principal focus, which is at right angle with the principal axis, is called the focal plane. Kuna experiment ya determination of focal length of lenses. Hatufanyi experiment hata kwa level yetu ya level tuifanyi. Katika kipindi kijacho tuta discuss construction of the Lie diagram of the lenses. How do we construct the Lie diagram of lenses? And I hope by discussing the Lie diagram of lenses tutakuwa tuna kwenda kuconclude hii light part 1. So thank you. Tukutane kipindi kijacho.